그는 여러 이름으로 불려왔다. 불법의 존재, 짐승, 교활한 사기꾼. 하지만 가장 널리 알려진 이름이 바로 적 그리스도다. The most evil character in human history that will make Hitler and Stalin pale in comparison. 적 그리스도는 구원과 사륙이 판치는 종말이 도래한다고 믿는 종말론에서 그 중심에 서 있다. 40 or 50% of Americans say they believe in key elements of the end time scenario, which includes the rise of the Antichrist. 종말에 대한 여러 예언에서 그를 묘사하고 있다. If you're looking for the Antichrist, you look for somebody who's very attractive, very articulate, brilliant, someone who would know many languages. 하지만 적 그리스도는 악의 세력을 이끌고 종말의 전조들과 함께 찾아온다고 알려져 왔다. The Antichrist is going to be an agent of destruction, of death, of worldwide catastrophe. And yet, in the apocalyptic communities, nothing is more looked forward to with jubilation and expectation than the emergence of this Antichrist. 그렇다면 그의 역할은 무엇일까? 바로 인간의 형상을 한 사탄의 대리인이라고 한다. 더구나 이미 그가 강림했다는 증거가 세계 곳곳에서 나타나고 있다는 주장도 있다. I believe that the Antichrist is very much alive right now in Europe somewhere. As you look at the Bible and you look at the news, it goes hand in hand. And to me, it's absolutely amazing. 만일 적 그리스도가 존재한다면 과연 악마의 사신인가? 아니면 한낱 전설일 뿐일까? 우리는 지구의 종말이 온다는 사실을 애써 부인한다. 종말이 찾아온다고 해도 아주 먼 훗날이기를 바란다. 하지만 지구 종말이 가까웠고 그 전조들이 곳곳에 나타나고 있다고 믿는 사람들도 있다. 핵전쟁으로 인류가 멸망하게 될까 두려워한다. 한편 적 그리스도의 출현과 지구 종말의 날을 열렬히 기다리는 많은 미국인들도 있다고 한다. 기독교의 종말론 신봉자들은 적 그리스도가 출현하면 예수가 이 땅에 재림한다고 믿고 있다. 그리고 지구 종말은 자신들이 선택을 받아 하늘로 올라가는 기적과 함께 시작된다고 주장한다. In an instant, those who are true followers of Jesus Christ, what the Bible says are born again, will be raptured, will be caught away into the heavens to meet Jesus in the air and will be taken to heaven. Imagine a huge percentage of the world just disappearing. If true believers disappear right out of their cars are going to crash. Their planes are going to crash and boats are going to sink. You've got chaos. Once the rapture happens, the worst period in human history happens. 예수가 재림하기 전 적 그리스도가 출현해 혼란에 빠진 세상을 구하는 구세주처럼 자신을 위장하지만 곧이어 파괴와 사륙의 대환란이 찾아온다고 한다. People melting and their eyes melting and their faces being destroyed and them splitting up. That's in the prophecies. It's not going to be a pretty end to time. We are on a timeline of history. The world did begin. The world as we know it will end, and there will be a transition. 종말론자들은 이렇게 대환란의 시대와 함께 세상이 바뀐다고 믿어왔다. 기독교 내 원리주의자들과 일부 교단에서도 종말의 날이 확실히 도래한다고 믿고 있다. 대환란이 닥치면 엄청난 환란이 절정으로 치닫게 되고 예수에게 대적할 적 그리스도가 혼란스러운 세상을 이끌게 된다고 한다.
Starting in the 1830s all the way up to the present time, there's been a rather consistent teaching about the Antichrist. They believe that this would be a personification of evil, a kind of messiah of Satan, who would gain power at the end of the present historical age. He's unifying the world. There'll be sort of a one world government and a one world currency and a one world religion. And God would then pour out horrible judgments on the earth against Antichrist, against his followers, and millions upon millions would be destroyed. There would be attempts to destroy Israel. The Battle of Armageddon would be an attempt. There's imagery there of the Valley of Megiddo filling to the height of a horse's bridle with blood for thousands of square miles. 그렇다면 공포스러운 심판의 날은 언제일까? 종말론자들은 심판의 날이 이미 가까웠다고 믿고 있다. It just seems like we're hurtling headlong towards something. Are we closer to the end than any of us really thought? 과연 종말에 대한 예언들은 이루어질 것인가? 아니면 단지 테러와 죽음에 대한 인간의 공포가 만들어낸 환상일 뿐일까? 분명한 사실은 오래전 고대 종교에서부터 적그리스도에 대한 뿌리를 발견할 수 있다는 것이다. The Christian notion of the Antichrist builds on the scriptures, which build on Assyrian and Akkadian texts from the region of modern Iraq at the time, Babylon. The great story is of Tiamat, the wicked, powerful serpent of the deeps. 사탄과 마찬가지로 티아마트도 신들에게 대항을 하지만 바빌론의 주신인 마르둑에게 파괴당했다고 한다. 그리고 마르둑은 티아마트를 죽인 후 그 몸으로 우주를 창조하고 악에서 선을 잉태시켰다고 전해진다. Hence we have the creation of order, the beginning of civilization. 다른 고대 종교들도 태초의 세계를 선과 악이 뒤섞인 것으로 그리고 있다. The god Pele was responsible for the volcano, but of course in Polynesia the volcano has some positive aspects. And so you get one god who becomes in charge of two things. American Indian cultures commonly speak of balances of things, that the same fire that warms you can burn your hand. 힌두교의 여신 칼리도 상반된 본성을 가진 신의 전형을 보여준다. She has 4 arms, and 2 of them are holding, you might say, instruments of death. And the other hand on the bottom is a hand that is open like this, which means I'm giving you boons. She's the mistress of death and destruction and the giver of life and compassion. What we have is a fused dynamic where many qualities are united in one figure, unlike what we're familiar with in the West, where it's all divided up. 그런데 일신교로 발전하는 과정에서 선과 악을 구분짓는 특징이 나타났다고 한다. 이런 경향은 특히 오래전 페르시아 지역에 퍼져있던 조로아스터교에서 아주 강하게 나타났다는 설이 있다. 그리고 이 영향으로 기독교의 신과 사탄, 예수와 적그리스도의 세계관이 형성된 것이 아닌가 추정된다. That divided the world into good and evil, like a big cosmic boxing match. 조로아스터교의 창시자이자 자라투스트라로 널리 알려진 예언자 조로아스터는 아후라 마즈다가 세상을 주관하는 신이라고 설파했다. As soon as you establish that there is pure good, pure light, where has the darkness gone? It didn't disappear. 조로아스터에 의하면 우주에는 또 다른 힘이 있다고 한다. He articulated the evil forces within the world as Angra Mainyu. And Angra Mainyu is attributed with all of the troublesome creatures within the world that can bring us plague and pestilence. 그렇다면 앙그라 마이뉴가 적그리스도의 기원일까? 학자들은 조로아스터교의 세계 종말에 대한 예언들이 기독교에서 나타나는 것과 유사하다고 보고 있다. 선과 악이 마지막 대결을 펼치고 적그리스도가 악을 대변하는 구도가 나타난다는 것이다. There's a distinction that's rather fresh and that's rather new.
where there becomes this notion that all that is good is associated with God, and all that is bad is associated with the devil. 어떤 학자들은 조로아스터교가 유대교를 통해 기독교에 영향을 미쳤다고 보고 있다. 기원전 586년 예루살렘이 바빌로니아에 함락되고 수천 명의 유대인들이 메소포타미아로 끌려간다. 그리고 기원전 539년 페르시아 제국이 바빌로니아를 정복했을 때 유배됐던 유대인들은 이국의 종교를 접했다고 한다. 그때 짐승의 형상을 한 사악한 존재를 보게 된다. 고대 종교에 등장하는 사악한 존재의 형상에 대한 묘사가 상징적인 표현인지 사실인지 증명할 방법은 없다. 하지만 이런 모습들이 어우러져 종말론에 등장하는 사악한 존재의 원형으로 자리 잡게 된다. 그리고 성경의 다니엘서와 같은 복음서에 적그리스도가 등장하게 되었다고 한다. 과연 다니엘은 적그리스도에 대해 예언했던 것일까? 혹시 3000년 전 실존했던 인물을 기록한 것은 아니었을까? 요한계시록을 보면 종말의 날에 대해 잘 알 수 있다. 혼란, 파괴, 그리스도와 적그리스도의 마지막 대결. 하지만 계시록의 그리스어 어원을 찾아보면 종말과 무관한 드러내다라는 뜻을 가지고 있다. And of course we mean this unveiling or revealing God's plans for the ultimate end of our world. For punishing the wicked, for rewarding the righteous. 많은 종말론적 예언들은 기원전 2세기와 서기 2세기 사이에 기록되어졌는데 바로 유대인과 기독교인이 박해를 받았던 시기였다. 물론 성경에서도 종말에 대한 예언들을 찾을 수 있다. 적그리스도에 대한 예언으로 자주 언급되는 복음서가 바로 구약 성서의 다니엘서다. 다니엘서 전체를 보아도 적그리스도라는 말은 등장하지 않지만 혼란의 시대에 출현해 사람들을 유혹하는 인물에 대해 언급하고 있다. The world will be in turmoil, and the world will be looking for one significant leader that will draw the world together under the banner of peace and safety. He will bring prosperity to the world. He will affect the economies of the world in a positive way. He will confirm a covenant with many for 1 week. 여러 전문가들은 7일이 실제로 7년을 의미한다고 해석한다. What really triggers the 7-year period of tribulation is the agreement that the Antichrist negotiates with Israel. It's a peace treaty for 7 years. In the middle of the week, he will put an end to sacrifice and offering. 3.5 years into that, he will break that treaty. He shall speak blasphemies against the God of gods. His ultimate characteristic is pride. He believes he's better than God. He believes he's higher than God. He deserves to be enthroned. 그렇다면 다니엘서는 적그리스도의 출현과 종말에 대해 기록했던 것일까? 아니면 많은 역사학자들이 주장하는 것처럼 단순히 예언이 아니라 당시의 역사적 상황을 반영하고 있는 것일까? 일부 학자들에 따르면 다니엘서는 기원전 167년에서 164년 사이에 기록됐는데 셀레우코스 왕조의 안티오쿠스 4세가 유대인을 박해했던 시기였다고 한다. 이 때문에 다니엘서에 등장하는 인물은 적그리스도가 아니라 바로 안티오쿠스 4세라고 보고 있다. Antiochus IV, and in the course of taking control of Jerusalem, begins to take certain measures to try to solidify his hold on the Jewish population of Judea. And as resistance against him builds, he ultimately declares himself to be a god and demands worship of himself in the Jerusalem temple. 셀레우코스 왕조는 기원전 323년 알렉산드로 대왕의 죽음을 전후해 그의 제국이 분열되는 틈을 타 이스라엘 지역을 통치했다. 그리스 문화에 큰 영향을 받았던 안티오쿠스는 기원전 175년 황제가 되면서
유대인들을 그리스식으로 바꾸는 정책을 추진한다. 결국 기원전 167년 안티오쿠스의 정책에 반대하는 유대인들이 마카비의 반란으로 알려진 전쟁을 일으킨다. It's a perfect time to start expressing yourself with apocalyptic literature. Because you can sort of hide what you're saying under the symbols, and yet people who read it, who are living in the time, they know who you're talking about when you're talking about this evil king. In Daniel 7, Daniel has a vision in which he sees the various mythological beasts coming up out of the sea. And these represent the different empires that had afflicted Judea. 하지만 괴물이나 짐승을 적그리스도로 해석하기도 한다. 그럼 다니엘서를 조금 더 살펴보자. After that, in my vision at night, I looked, and there before me was a fourth beast, terrifying and frightening and very powerful. 하지만 학자들은 유대인을 억압했던 주변 제국의 왕들을 비유한 것으로 보고 있다. That it has iron teeth, which signifies that it's identified with the Greeks, who were always identified with iron in the ancient world. It has 10 horns that represent the succession of monarchs in the Seleucid Syrian Empire. While I was thinking about the horns, there before me was another horn, a little one, which came up among them. The horn had eyes like the eyes of a man and a mouth that spoke boastfully. And this, of course, is Antiochus IV, portrayed as a braggart, portrayed as a little horn, and portrayed as subject to divine destruction. 하지만 신의 심판이 내려진다. 내가 보고 있으니 그 짐승이 살해되고 그 시체가 뭉그러져 불 속에 던져지더라. And then it then portrays the rest of the vision as an ultimate destruction of the king of the north, the Seleucid Syrian king, that in fact does not correspond to what we know happened historically. 실제로 마카비의 반란에서 유대 민족이 승리했는데 이 사건을 비교해 보면 차이가 난다. 다니엘서에 기록된 많은 부분이 실제 사실과 일치하지 않고 있다. 이 때문에 마카비의 반란이 완전히 끝나기 전에 다니엘서가 만들어졌다고 주장하는 학자들도 있다. 하지만 다니엘서의 묵시론적 기록들이 역사를 풍자한 것이라는 입장에는 여전히 변함이 없다. We get the three main notions. First of all, a portrayal of the persecution felt by this community. Second, a promise that those responsible for this persecution will be punished. And third, that there will be an exaltation of those who remain faithful. 하지만 이런 역사적 해석을 비판하는 주장도 있다. Hundreds of prophecies from the Old Testament that foretold the coming of Jesus physically as a baby in Bethlehem were fulfilled literally. So we're saying, why wouldn't the New Testament prophecies and some of the Old Testament prophecies about the second coming and the Antichrist and all that also be fulfilled literally? 하지만 학계에서는 예언이 묵시록의 핵심은 아니라고 강조한다. Apocalyptic literature is really not written to tell you the future. That may sound a little shocking. People read apocalyptic literature in order to try to understand their present situation, why things are not going right for the right people. 과연 다니엘서는 역사서인가 예언서인가? 기원전 2세기 유대인이 억압받던 시대를 풍자한 것일까? 인류 종말의 날을 예견한 것일까? 이것은 다니엘서를 포함해 성경의 다른 묵시론적 기록들을 둘러싸고 계속되어온 논쟁거리다. 하지만 그 중에서 가장 많은 논쟁을 불러일으킨 복음서가 요한계시록일 것이다. 복음서 중에서 가장 널리 알려진 요한계시록을 보면 바다짐승과 7개의 머리를 가진 괴물을 비롯해 암울한 미래에 대한 기록들이 등장한다. You'll have beasts in the Revelation of John, and the mystic numbers and various fantastical creatures and all the rest of it, dreams and visions. 하지만 다니엘서와 마찬가지로
적그리스도라는 말이 직접 언급되어 있지는 않다. 실제 성경 전체를 통해 적그리스도라는 단어는 모두 5번 나오는데 요한의 제자에 의해 기록된 것으로 보이는 요한서에만 등장한다. 하지만 종말론 신봉자들에게 요한계시록은 적그리스도와 종말의 날에 대한 가장 믿을 만한 계시로 받아들여진다. 요한계시록에도 다니엘서처럼 짐승에 대한 기록이 등장한다. 종말론자들은 이 짐승이 바로 적그리스도라고 주장한다. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies. He's going to be charismatic. He's going to be well-liked. He's going to be persuasive. He's going to be spiritual. He's going to be insightful. And he will encourage everybody with hope. And he was given authority over every tribe, people, language, and nation. Surely the world would hail him and honor him and respect him, and at the end worship him. No one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast, or the number of his name, 666. He is going to require people to receive that number, and what I think it is a prefix that is added to their individual number. For instance, my social security number. 이렇게 종말론자들이 적그리스도를 미래와 연관짓는 반면 학자들은 요한계시록에 대해 다른 입장을 취하고 있다. 오히려 역사적 맥락을 더 중요하게 여긴다. 신약 성서의 마지막 부분인 요한계시록은 로마의 도미티아누스 황제가 통치하던 서기 1세기경에 기록된 것으로 전해진다. It's no longer the community of Jews, but the community of Christians who are being persecuted by the Roman Empire. So if something is to happen in society, say an earthquake, a famine, economic failure, whatever, it was very easy for someone in society then to blame it upon the Christians. They saw the Antichrist everywhere in the culture. They saw the Antichrist telling them in order to serve in the Roman army, you had to literally worship the statue of the emperor. 하지만 구원은 빨리 찾아오지 않았다. 신약 성서의 데살로니가서를 보면 예수가 당시 기독교인들 앞에 재림한다고 예언했지만 그 예언은 아직까지 이루어지지 않고 있다. It's now 2 generations since the death of Jesus and the end hasn't come. The Antichrist helps explain why the end hasn't come. There's still demonic forces at work. 예수의 재림을 언급해 많은 논쟁을 불러온 요한계시록은 요한이 파트모스 섬에서 받은 계시들을 기록한 복음서로 알려져 있다. 그리스 파트모스 섬에서 복음을 전파했던 사도 요한은 계시를 받고 현재 터키에 해당하는 소아시아에 위치한 7교회의 묵시록을 전했다고 한다. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up from out of the sea. And we find out that one of the administrators of Satan's work here on earth is the beast from the sea. And of course, the Hebrew people never became seafaring people. They were a land-based culture. Anything that came from across the sea was foreign, and it was suspicious. It was usually evil. One of the heads of the beast seemed to have a fatal wound, but the fatal wound had healed. The whole world was astonished and followed the beast. It points specifically to the Roman Emperor Nero, who is believed to have committed suicide and who is then identified with this head that has this wound. Nero, of course, is a very notorious figure in the Greco-Roman world. 네로는 스스로 자해를 했다고 한다. 서기 68년 자신의 목을 찔러 자살한 것이다. 사망하기 4년 전 네로의 모습은 가히 적그리스도나 다름없었다. 기독교도를 십자가에 거꾸로 못 박고 사자의 우리에 쳐넣거나 자신의 정원에서 화형에 처했다. Nero blamed the Christians for the burning of Rome and tied people to poles and poured oil over them and used them as lighting and just terrible things that he did. 네로의 사악한 모습에 질린 나머지 네로가 부활할지도 모른다고 생각한 사람들도 있었다.
There is a trajectory of understanding this text that Nero would return as Jesus Christ was expected to return. 이처럼 학자들은 요한계시록의 많은 부분이 로마 시대의 상황과 일치한다고 주장하고 있다. John uses three primary symbols to bring out what is really wrong or evil about Roman society as he sees it. And the first one, the sea beast. This portrays the coercive power of military and political might, which was bearing down upon the Christians at the time. Then I saw another beast coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. The second form of evil that he sees is when religion is used in support of the evil state. And he uses this as the earth beast, and this would be also referred to later in the book as the false prophet. So it's religion used in a false sense. If you're being asked to go into the town square and put incense on a little altar and say, "Hail to God Caesar," but you don't believe that Caesar is a god, you've got a real problem there. No one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name, 666. And then the third form of evil is economic seduction, which obviously that can place a tremendous amount of coercive power upon people. That if you didn't go along with Rome, then you couldn't buy or sell. On some of the official Roman documentation, there may have been imperial slogans that were necessary for doing commerce in antiquity. The number of the beast, 666. Scholars today believe that that's the numeric value for the name Nero Caesar in Greek. 그렇다면 요한계시록은 로마 제국 시대를 풍자한 역사적 기록일까? 적그리스도의 출현을 그린 예언서일까? 혹시 다르게 해석될 가능성은 없는 것일까? I think Revelation could be understood as presenting us with the deep symbolic contrast between good and evil within ourselves. That is, these kinds of symbols live and ask us to question how good and evil relates to our own activities. What it does tell us is that often in history, the good people have bad things happen to them. But faith says that the right eventually triumphs. 하지만 또한 역사는 종교가 길을 잘못 갈 수도 있다는 것을 보여주었다. 중세 시대 동안 적그리스도를 뿌리 뽑기 위한 기독교 운동이 무고한 사람들까지 학살하는 결과를 낳았던 것이다. 지난 시절 많은 유명 인사들이 적그리스도라는 오명을 썼다. 교황, 대통령, 심지어 인기 가수들도 이름이 거론됐다. 그리고 적그리스도는 사탄의 대리인으로 널리 통용돼 왔다. 선과 악의 대결에서 악을 대변한다는 적그리스도. 그런데 적그리스도에 대해 기록되어 있는 것으로 알려진 성경을 자세히 살펴봐도 그에 대한 언급은 겨우 몇 군데뿐이라고 한다. Probably coming as a surprise to most people, the word Antichrist only appears in about the two most obscure books that you can find in the Bible, 1 John and 2 John, two very short letters. 학자들에 따르면 이들 서신들은 서기 1세기경에 기록되었다고 한다. 이 시기 기독교인들은 신의 아들인 예수가 실존했는지를 두고 격렬한 논쟁을 계속했던 것으로 알려져 있다. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and this is the spirit of the Antichrist. And he defines them in terms of those who deny the humanity of Jesus. So we can see this writing is against the backdrop of the developing Gnostic version of Christianity. 그노시스파는 새로운 시각에서 성경을 해독했는데 초기 기독교에 위협이 됐다. The epistles of John portray those who do not accept Jesus as the Son of God or as somehow a human form as somehow representing false doctrine and therefore representing an antichrist figure. 그렇다면 요한서에 등장하는 적그리스도가
어떻게 해서 사악한 존재이자 사탄의 대리인으로 받아들여지게 된 것일까? Think of the emerging figure of Antichrist as a kind of magnet which attracts disparate texts and figures to gradually coalesce into a full-blown legend, which in itself is not present in the scriptures. As Christians came to get a greater and greater sense of who Jesus was as God on earth, the contrast, that is the final human enemy, also becomes clearer and develops as the kind of shadow side, perhaps. In the form of a man appeared the Savior, and in the form of a man will the other also come. 결국 적그리스도가 인간의 형상으로 출현한다는 예언까지 등장하게 된다. 하지만 이 예언은 다니엘서나 요한계시록, 요한서의 기록이 아니다. 바로 초기 기독교의 신학자였던 히폴리투스가 서기 202년에 기록한 것이다. 히폴리투스는 그리스도와 적그리스도에 관한 글을 통해 초기 기독교에 퍼져있던 적그리스도에 대한 관념들을 집대성하게 된다. 이렇게 해서 수세기 동안 적그리스도는 사악한 세계를 대변하는 인물로 그려져 왔다. 하지만 적그리스도가 유대민족의 12부족에 속했던 단족과 연관이 있다는 주장도 있다. That element, that is Antichrist as a Jew, and was accepted by the Jews, was one of the elements certainly that was present in much of the pogroms and persecutions of the Jews in later history. 십자군 원정 동안 적그리스도라는 말은 이슬람 교도뿐만 아니라 유대인에 대한 증오를 잉태하는 촉매제가 됐다고 한다. I think the most destructive uses of the Antichrist legend in the course of history have been when Christians have identified the outsiders as, if not Antichrist, at least Antichrist's predecessors, Antichrist's army, etc. This has been evident in persecution of the Jews at numerous times. It's especially evident, of course, in the conflict between Christianity and Islam. 1915년 교황 우르바누스 2세가 주도한 1차 십자군 원정에서 농민들로 구성된 십자군은 라인강 인근의 유대인 정착촌들을 잔혹하게 유린했다. 그리고 1919년 예루살렘을 정복할 때에는 도시의 아랍인들과 유대인들을 가리지 않고 학살했다. The apocalyptic element in the Crusades became very, very important. Perhaps even more powerful after the city of Jerusalem is recaptured by the Muslims in the year 1187. 1187년 아랍의 지도자 살라딘이 예루살렘을 정복하자 기독교 세계는 그를 적그리스도로 여겼다. 하지만 이슬람교에도 적그리스도와 유사한 다잘이 존재한다. 다잘이 최초로 기록된 곳은 9세기경 모하메드의 가르침을 기록한 성전 하디스인 것으로 추정되고 있다. The notion of the one who's not really a Christ but trying to give an image of being a leader, of being a Messiah. So the word Dajjal itself, of course, means a deceiver in Arabic or a blatant liar. And it's someone who is a false Messiah. And this notion is also found, of course, in the biblical text. So there is this distinct notion that the idea of Dajjal is directly linked to this idea of the Antichrist. 16세기 종교개혁의 불길이 타올랐을 때는 기독교인들이 반대 세력을 적그리스도로 간주하기도 했다. Reformers found it incumbent upon themselves to justify their break with Catholicism. No easier way was that than to look at the Pope as the feared Antichrist. And for what it's worth, the Pope returned the favor and began to name each of the Protestant reformers as agents of the Antichrist on earth. 이렇게 적그리스도라는 말은 대중의 눈길을 단번에 사로잡는 영향력을 지녀왔다. 16세기 프랑스의 의사이자 예언자인 노스트라다무스가 남긴 예언시를 보면 그 속에 3명의 적그리스도가 등장한다는 주장도 있다. The most famous of Nostradamus' quatrains about Napoleon is Century 8, Quatrain 1. And it says, Pau ne Laurent will be more of fire than of the blood. Pau ne Laurent are 3 small towns in southwestern France. And if you just simply move them around a little bit, they spell quite accurately Napoleon. Hitler was the second Antichrist. He's referred to as Hister, which is an old word for the Danube River. 노스트라다무스를 위대한 예언자로 보기도 하지만 그의 예언이 분명하지 않고 은유적이어서
여러 경우에 적용될 수 있다는 비판도 있다. 그렇다면 노스트라다무스가 예언한 제3의 적그리스도는 누구일까? 그에 따르면 마부스라 불리는 사악한 인물이다. 이 마지막 적그리스도에 대한 해석은 다양한데 사담 후세인이라는 주장에서부터 러시아의 푸틴 대통령이라는 주장도 있다. There's been a giant tale throughout history of what I call pinning the tail on the Antichrist. And whatever needs to be identified at that moment as the worldly threat for which we rally the troops and have unquestioning opposition to, Antichrist can take that image. 하지만 한 가지 분명한 점도 있다. 평화를 사칭하지만 사탄의 대리인이 바로 적그리스도라는 것이다. 그리고 여기에 대해서는 성경에 기록되어 있다는 주장도 있다. 인류가 난세의 위기에 처할 때마다 언급된 적그리스도. 하지만 과연 그는 누구인가? 인간일까? 허상일까? 괴물일까? 인류에게 무엇을 원하는 것일까? 적그리스도의 이야기는 세기가 바뀌면서 계속 부풀려지고 더욱 강력해져 왔다. 고대 신화에서부터 성경 속 예언까지 시대마다 다른 모습으로 그려졌지만 한 가지 공통점이 있다. 적그리스도라는 이름이 특정 민족을 억압하거나 경쟁자나 적대 세력을 공격하기 위한 수단으로 활용돼 왔다는 것이다. 그렇다면 앞으로 우리 앞에 적그리스도가 나타난다면 그를 어떻게 알아볼 수 있을까? Will Antichrist be an external enemy, or is he an internal enemy in the church or even within ourselves? Will Antichrist be one, or will Antichrist be many? Will Antichrist be a terrible persecutor that we should dread, or is he fundamentally a religious deceiver? In a sense, Antichrist is all of these things, and each of them in various proportions as you sketch the history of the legend over 2,000 years. 그가 누구이든 간에 분명한 것은 미래의 적그리스도는 인류의 종말과 연결된다는 사실이다. There's something in the air that people are fascinated with apocalyptic events and with a sense that real evil is rising and this clash between good and evil may be reaching a cataclysmic moment. 적그리스도는 언제나 묵시론적 예언 속에 모호하게 등장했지만 이제 세상은 그 이름을 너무나 잘 알고 있다. Every generation has thought they were the last generation. And so the difference is in this generation, we have global television networks and we have global distribution of novels that promote those ideas. So now when we have an idea, we, especially Christians in America, can distribute those ideas worldwide instantly. 실제로 1970년 적그리스도라는 이름이 기독교 중심의 서구 국가에서 폭발적인 관심을 끌었는데 기독교의 종말론적 세계관을 담은 한 권의 책 때문이었다. Probably the individual who most needs to be singled out is Hal Lindsey. His epical, The Late Great Planet Earth, first published in 1970, has gone through edition after edition. I think this text, more than any other, has popularized a fairly common set of expectations and fears related to the notion of the Antichrist. He's going to be attractive. He's going to be brilliant. He's going to have supernatural intelligence and supernatural powers. He will be one of the first in history to truly be a world leader. I mean, control the world. 성경은 적그리스도가 평화 소자를 자처한다고 적고 있다. 하지만 헬 린지는 여기에 대해 조금 다른 설명을 들려준다. It's by bringing what appears to be peace that he brings them all under his spell. 기독교 저술가로 알려진 제리 젠키스와 팀 라헤이가 헬 린지의 뒤를 이었다. 그들이 적그리스도에 대해 적은 소설 시리즈는 1995년부터 6,200만 권이나 팔려나갔다. It's the best-selling adult fiction series ever. And here we are, evangelical writers writing for a Christian publisher with an overtly evangelical story.
비록 소설 양식을 빌어 출간됐지만 핵심 내용들은 많은 기독교인들이 믿고 있는 것과 똑같다. 예수의 재림과 적그리스도에 관한 내용을 다루고 있다. In the Left Behind series, the Antichrist will be the head of the United Nations, a popular, peace-promising, charismatic leader from Romania who gets control of the United Nations and then moves it to the New Babylon in Iraq, where he begins to oversee a new world order. 유엔이나 루마니아와 같은 허구적 부분을 제외하면 적그리스도에 대한 묘사는 성경에 등장하는 모습과 크게 다르지 않다. He's going to use all the modern speak. We love everybody. Everybody's good. Everybody's okay. Let's all join together and be one. And the average man and woman are going to look at him and say, this guy is a great guy. Antichrist would actually bring about a peace treaty in the Middle East, and the Jews would rejoice. They would rebuild their temple in Jerusalem and experience a new revival of Jewish hegemony and security and peace in the Middle East. 소설에서 평화 수호자를 자처하던 적그리스도는 지도자 자리에 오른 지 3년 6개월 뒤에 본색을 드러낸다. He doesn't try to pretend to be a nice guy anymore. He just rules the world with an iron fist. He would enter the new temple in Jerusalem, declare himself to be God, and demand worship, and put to death all those who refuse to acknowledge him. Receive his mark, the mark of the beast, on their forehead or hands. And he lets go a horrible holocaust against them. What modern dispensationalists say would be the worst persecution in the history of the Jewish people. Jesus, when he returns, he comes as a rescue operation. Because if he didn't come at the moment he's going to come, there'd be no one left alive. So it's at the second coming of Christ, at the end of this tribulation, that Antichrist is defeated, his forces are defeated. The surviving Jews receive Jesus as their Messiah finally, and Jesus sets up David's throne in Jerusalem. 하지만 모두가 종말론을 믿는 것은 아니다. It's a frankly supernatural worldview. So that rather than try to understand our own involvement in events or the ambiguities of life, it's all understood in absolute good versus evil terms. 만일 묵시론적 기록들이 단순한 예언이 아니라면 그것들은 우리에게 무엇을 전하고 있을까? I think it also does answer to something very deep in the human condition, which is the attempt to make sense out of history and to find ourselves on the side of good in the midst of so much conflict. There is a whole dimension within ourselves, often that we're not even aware of. A shadow side that is filled with anger and revenge and all sorts of dark motives that we are often loath to acknowledge. And I think the invitation is always present to ask the question, what is the Antichrist within myself? What is the evil within? 한 가지 메시지는 분명해 보인다. 적그리스도가 인간이든 초자연적인 힘이든 아니면 환각이든 우리가 사악한 모습을 버리지 않는 한 적그리스도의 어두운 그림자가 우리의 미래를 암울하게 덮칠 것이다. 그리고 종말이 다가올 것이다.